Good morning to all of you. Welcome to Professional Ethics class. In the last video, we discussed at length regarding section 35 of the Advocates Act, which deals with the professional misconduct. So, Bar Council of India, please remember, using its powers envisaged under section 49, clause 1, subclause C of the Advocates Act 1961, they framed the rules. So you can find the BCA rules for professional ethics or rules of standards or for professional behavior. So you can see them in chapter 2 and part 6 of the rules of BCI. So we are going to tell you in under different sections and they may be from rule 1 to rule 52 because the time constraint is there. We'll complete them within 4 days in the classes, right? So the first section is duty towards court. So in this rule number 1 to 10 will be there. So you can read the rules separately, but anyway, only synopsis I will tell you, otherwise it takes long time. So rule 1 says, behave in a dignified manner. Behave with self-respect in the court of law. This is more important. So no doubt, while arguing a case or while sitting in a case, you must act in a dignified manner. Even though other persons provoke you, even the judge provokes you, don't lose your temper. Behave in a dignified manner. At the same time, you should not lose your self-respect. You should stand straight. You should argue on your point. Suppose if you want to find any allegation against the judge, yes, you can approach the correct forum. You can approach the higher officer or you can approach the high court judge and represent your grievances. So act in a dignified manner, but at the same time, keep up your self-respect. This is what is stated in rule number 1. Conduct with a dignity and self-respect. And rule number 2 is more important. Have a respectful attitude toward the court. Have a respectful attitude to the court. Number 3, don't try to influence the court by illegal or improper means. Illegal or improper means. Illegal means giving ting double. Or improper, ఈ జడ్జి గారు పలానా వాళ్ళు చుట్టాలంట అని చెప్పి ఆ backdoor methods, they are also prohibited. Rule number 4, even not only you prevent your client. ఎవడన్నా వచ్చి సార్ ఆ జడ్జి గారు పలానా వాడితో ఈ సంబంధం అంట. Yes, you prevent your client or restrain your client from resorting to unfair practices. Then 5, appear only in prescribed dress and in a presentable position. Very recently, I have made a video on this because Guwahati High Court judge decourted one advocate for wearing the jeans pant. Rule number 6, you should not enter appearance in the court where your relatives like father, brother, anybody is there. So you should not argue a case where your relatives are interested or where they are parties, I can say. Rule 7, you should not wear the collar bands or the gown except in the court. కోర్టులో ఉన్నప్పుడు మాత్రం వేసుకోవాలి. బయట ఏ ఫంక్షన్ వెళ్ళినా కాలర్ బ్యాండ్స్ వేయకూడదు. రూల్ 8, don't appear on behalf of an organization in which you are a member, maybe for or maybe against, because it is against the principles of natural justice. Rule number 9, not to plead any matter in which he is peculiarly interested. Suppose if you are the director of some company or if you have invested money in something, you should not argue or you should not take up such cases. Then advocate shall not stand as surety. Please remember, or certify the soundness of surety. This is more important. When that topic comes, I will tell you. A lawyer committed suicide because he stood as surety to a false person. Right? Now coming to the first point, that is conduct with dignity and also have respectful attitude toward the court. So please remember, very famous case law is there. Lalit Mohan Das versus the Advocate General 1957. So actually Lalit Mohan Das case is a very classic case to say that you have to show the respect and also you have to behave in a dignified manner. It is an application for rule numbers 1 and 2 also, right? So Lalit Mohan Das, he was a pleader. Already
he was having strained relations with the Muslim magistrate. So on the particular day, he was attending the court. Actually, his case has to come, but the bench clerk made some other case. In the view of Mr. Lalit Mohan Das, bench clerk called some other matter, and ultimately it has taken a lot of time. By the time his matter come, he was vexed, and in an intemperate manner he said, if you can manage the bench clerk, anything can happen. Like that saying, so he moved away. డబ్బులు ఇస్తే బెంచ్ క్లర్క్ డబ్బులు ఇస్తే ముందు కేసులు వస్తాయండి అని కోపం వచ్చి మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు. ఇట్ వాస్ టేకెన్ యాజ్ ఎ కంటెంప్ట్. హీ హాజ్ రిపోర్టెడ్ ద మ్యాటర్. ఓ గందరగోళం. హీ హాజ్ అప్రూవ్ రిపోర్ట్ దిస్ మ్యాజిస్ట్రేట్ రిపోర్ట్ మ్యాటర్ ఏడీజే హైకోర్ట్. అప్పుడు ఆ కాలం 1957 కాబట్టి అడ్వకేట్స్ యాక్ట్ రానప్పుడు హైకోర్ట్ ఈజ్ కాంపిటెంట్ టు టేక్ యాక్షన్. ఆఫ్ కోర్స్ ఈ లోపలే ది ఐడీజే ఈ కేమ్ టు ద పిక్చర్. ఏమయ్యా నీకు బుద్ధి ఉందా లేదా, ఎందుకు అలా మాట్లాడతావు, తప్పు కదా అంటే ఈ టెండర్డ్ అన్ అపాలజీ. బట్ ఇది హార్ట్ఫుల్గా చెప్పలేదు. హీ డిడ్ నాట్ టెండర్ అపాలజీ విత్ హోల్ హార్ట్. ద సెటిల్మెంట్ వర్ నాట్ ఫుల్లీ క్యారీడ్ అవుట్. సో అల్టిమేట్లీ హీ వాజ్ సస్పెండెడ్ ఫర్ 5 years. చూడండి, బెంచ్ క్లర్క్ని మేనేజ్ చేస్తే కేసులు ముందు వస్తాయి అన్న మాటకి హీ వాజ్ సస్పెండెడ్ ఫర్ 5 years. సో దాని మీద ఈయన మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టు దాకా వెళ్ళాడు. అయ్యా ఆల్రెడీ హ్యావ్ టెండర్డ్ అపాలజీ. జడ్జి గారి ముందు ఏడీజే గారు మాతో మాట్లాడినప్పుడు చెప్పారంటే ఎనీవే 5 years టూ మచ్ అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు హ్యాస్ రెడ్యూస్డ్ టు 1 year 8 months ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. సో 2 years అన్నారు, 2 years చేసుకున్నాడు. సో దిస్ ఈజ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ నాట్ బిహేవింగ్ ఇన్ ఎ డిగ్నిఫైడ్ మేనర్. ఎనదర్ కేసులో ఐ వాంట్ టు టెల్ నందలాల్ బద్వాని. యాక్చువల్గా మీకు అది కంటెంప్ట్ ఆఫ్ ద కోర్టులో చెప్తాను. సో కోర్ట్ కెన్ టేక్ ఇట్ ఐదర్ యాజ్ అ కంటెంప్ట్ ఆర్ యాజ్ ది అడ్వకేట్స్ యాక్ట్. అడ్వకేట్స్ యాక్ట్ కింద తీసుకుంటే వీళ్ళకి లాగిచ్చేస్తాయి, బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఇస్తుంది. కోర్ట్ కెన్ ఇట్ సెల్ఫ్ టేక్. నందలాల్ బద్వాని అది కూడా అంతే. నందలాల్ బద్వాని ఈజ్ అన్ అడ్వకేట్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ కాల్డ్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఇన్రీ నందలాల్ బద్వాని అనుకుంటే కేసు. సో ఈయన సుప్రీం కోర్ట్, హీఈస్ అన్ అడ్వకేట్ ఫ్రమ్ బాంబే హైకోర్ట్. హీ కేమ్ టు సుప్రీం కోర్ట్. ఆ సుప్రీం కోర్టులో ఏదో మాట్లాడి ఈ ఏంది సుప్రీంకోర్టు అది ఇది అని మాట్లాడాను. ఈ హర్ల్డ్ షూ టువర్డ్స్ ద జడ్జ్. ఆటోమేటికల్లీ కంటెంప్ట్. ఆ కంటెంప్ట్ కేసు చాలా ఇదైంది. తర్వాత ఈ టెండర్డ్ అపాలజీ సేయింగ్ దట్ అయ్యా నేను పొరపాటు చేశాను అన్నాడు. బట్ దే హ్యావ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. అల్టిమేట్లీ ఐ థింక్ హీ వాజ్ ఆల్సో టేకెన్ టు టాస్క్. నందలాల్ బద్వాని కేసు ఇది యాక్చువల్ మీ కంటెంట్ చెప్పాలి. 1999. So he is advocate from Bombay Association 1955. He shouted slogans in the open court and he hurled shoe toward the court. So Taravada, he filed an affidavit saying that he is sorry and other things due to his intemperate behavior he has done like that. But it was taken as contempt of court and he was awarded 4 months simple imprisonment plus 2,000 rupees as fine. Of course, section 12 of the Contempt of the Courts Act, you know that maximum punishment is only 6 months and maximum fine is only 2,000. So with this, I am concluding. Thank you very much.